La sia menudo si toma su tiempo para giornos, hasha el sueño. Esta noche desacelerimos y retrocedemos a uno de los capítulos más cautivadores de la historia de nuestro planeta. Un tiempo mucho antes de los humanos, mucho antes de las ciudades, mucho antes de que nuestra especie caminara sobre la Tierra. Este fue el periodo jurásico. Probablemente hayas escuchado la palabra innumerables veces, generalmente asociada a dinosaurios gigantes, dientes afilados, como navajas, y el trueno de pasos colossales. Pero la realidad es mucho más compleja, extraña y rica que las imágenes de películas que la cultura popular suele mostrarnos. Y juntos nos moveremos suavemente hacia el mundo, sin prisa, sin forzar nada, dejando que la historia se despliegue naturalmente, como los paisajes que pasan frente a la ventana de un tren. Antes de sumergirnos por completo, es una pausa por un momento y considera tu entorno. ¿Qué hora es donde estás? Es tarde, con luces tenues y aire fresco, tu cuerpo listo para descansar. Oh, es most temprano, fue breve respiro en medio de un día ocupado. Estás acostado en la cama, sentado en un sofá o en otro lugar, con auriculares, diando que esta narrativa te va a livros. Donde quiera que estés, este es el momento perfecto. Has creado un espacio para este instante. Y eso por sí solo es suficiente para unir de este. Si disfrutas este tipo de exploración sin prisas, aprendiendo sin presión ni apuro, sin los bordes afilados que a veces trae hacia considerar, y me gusta o suscribirte. O cuestad rincón tranquilo de curiosidad, leg a vos que buscan un aterrizaje suave al final de un largo día, manteniendo el camino abierto para que quiera explora el mundo mientras relaja su mente. Ahora, adentrémonos en el Jurásico. Este periodo, que se extendió aproximadamente de 201 millones a 145 millones de años atrás, no fue simplemente un telón de fondo para reptiles gigantes. Considera la magnitud del tiempo, eclipsa toda la historia humana, donde las civilizaciones surgen y quien las tecnologías aparecen y desaparecen, culturas de John su huela y se desvancen. Comparado con eso, la existencia humana es un parpadeo. Sin embargo, a pesar de tales extensions, la Tierra no habría sido totalmente extraña. El sol salía y se ponía, la luna tiraba de las mareas, se formaban nubes, llovía, los ríos talaban vals y los bosques crecían. Mucho habría resultado familiar, incluso mientras se destacaban diferencias. El Jurásico fue el acto medio de la era mesozoica, la llamada edad de los dinosaurios. Pero no se trataba solo de dinosaurios. Las plantas evolucionaban, y se expandían, los océanos estaban llenos de vida desconocida, los continentes se separaban lentamente, los volcanes formaban montañas y las tormentas barrían amplias costas. El planeta mismo estaba inquieto, y la vida se adaptaba, cambiaba y crecía en respuesta. Imagina entrar en ese mundo. La primera sensación sería calor. La Tierra era un planeta invernadero, incluso los polos eran templados, el aire húmedo y pesado, bosques de coníferas, sequoias y helicos dominaban el paisaje. Árboles gigantes con copas en forma de agujas, agrupaciones de sequoias y helicos cubriendo el suelo criban, verdes exuberantes y desconocidos. La hierba aún no existía. El movimiento en este mundo revelaba vida. Ramas que se movían al pasar criaturas, colas balancendos, cuellos arquendos para alcanzar joyas. Deambulaban, algunos enormes, otros pequeños, y ágiles, pero comparten espacio con insectos, mamíferos tempranos y aves primitivas. Los océanos se ondulaban con reptiles marinos como plesiosaurios. Dinosaurios. La vida no era indesfile para un público. Eran psicosomazonikian. Depredadores y presas. Plantas y polinizadores. Ciclos de crecimiento y decadencia.
Cada criatura sin importar su tamaño, era parte de una vasta red. Vivian sin saber quis se convertirían en fósiles, estudiados por descendientes lejanos. Sus vidas eran ordinarias pero extraordinarias en su interconexión, recordándonos que la supervivencia de forma a toda vida en todas partes. La Tierra misma estaba cambiando. Pangea, el supercontinente, se estaba fragmentando, formando nuevos mares y costas, moldeando habitats y rutas de migración. Imagina continentes desplazándose lentamente, océanos ensanchándose, costas extendidas, los volcanes retumbaban, los ríos talaban vaos, las montañas se elevaban. Para las criaturas del bosque, estos no eran eventos geológicos. Eran nuevos ríos que atravesar, acantilados que evitar, bosques que explorar. Sin embargo, estos cambios graduales sentaban los países de la tierra que conocemos hoy. El clima también diferente. Los interiores continentales experimentaban extremos, desiertos y bosques coexisten, mientras los polos sostenían vegetación lugar de hilo. Los bosques se extendían casi por todas partes, sostenidos por un mayor dióxido de carbono atmosférico que atrapaba el calor, creando un mundo de invernadero. Las estaciones existen pero eran más suaves. La lluvia era abundante cerca de las costas, mientras que los interiores tenían condiciones más secas. El aire era húmedo, cálido, vegetal, lavando los sonidos de insectos, anfibios, dinosaurios y reptiles voladores. Las noches revelaban estrellas brillantes, una luna más grande y mareas más fuertes. El Jurásico estaba vivo de maneras más profundas que una simple imagen de dinosaurios pasando en escenario. Los ríos fluían, las tormentas rugan, los animales cazaban, se apareaban y descansaban, todo dentro de un clima que nutría su existencia. Sauropodos y estegosaurios se alimentaban de vegetación densa, los depredadores prosperaban, con los herbívoros, los insectos zumbaban, los aves se alimentaban, y el ecosistema permanecía interconectado. Las condiciones de invernadero permiten que la vida floreciera, apoyando el crecimiento, la reproducción y la evolución de especies y ambientes. Todo, el clima, la vegetación, los océanos, el aire moldaba la vida, mientras la vida moldaba su entorno. Era un mundo en constante movimiento, siempre adaptándose y profundamente vivo. Os existió hace millones de años, los principios de la vida, ritmos de día, noche, ciclos de supervivencia, siguen siendo reconocibles. La Tierra del Jurásico no estaba congelada en el tiempo. Era dinámica, vibrante y asombrosa. La atmósfera del Jurásico nunca fue estática. Evolucionó lentamente durante millones de años. Pulsos volcánicos elevaron el dióxido ocasionalmente por periodos de ligera disminución. Las temperaturas fluctuaban en respuesta, pero permanecían mucho más cálidas que creando un mundo invernadero que sostenía la vida a una escala extraordinaria. Este clima no era solo un escenario, alimentaba la tierra. Permitía que las plantas cubrieran continentes de verde, que las crecieran enormes con comida abundante, que los depredadores recorrieran vastos territorios, y que los océanos rebosaran de arrecifes de coral. Peces y reptiles marinos. Influenciaba la migración, el comportamiento y la evolución misma. Tras unos 200 millones de años, la Tierra se veía muy diferente. Los continentes actuales son África, Sudamérica conectados en un supercontinente llamado Pangea. Para principios del Jurásico, Pangea se va fragmentando lentamente. No era una separación dramática, en lo profundo de la Tierra, la convección del manto creó grietas que se ampliaron formando rifts, llenos de roca fundida, y eventualmente enfriados, formando nueva corteza. Estos rifts marcaron el nacimiento de océanos como el temprano Atlántico. En principio eran simples valles, a veces inundados por agua, otros llenos de lava.
Durante millones de años, estos movimientos lentos molderan las costas que reconocemos hoy. La fragmentación de Pangea reconfiguró el clima y los ecosistemas. Los desiertos interiores dieron paso a bosques a medida que nuevas costas, walses marítimas muzurban la lluvia. El aislamiento de las masas de tierra impulsó la evolución, permitiendo que especies distintas surgieran en diferentes regiones. La actividad volcánica impulsó esta transformación, liberando gases, enriqueciendo los suelos, y creando nuevos habitats, mientras que los valles de rift preservaban evidencia fósil de la vida del Jurásico temprano en formaciones como el supergrupo Newer. A medida que el supercontinente se dividía, se formaron dos grandes masas de tierra, la región en norte y Gondwana en el sur, separadas por el océano Tierra. El Tethys cálido, poco profundo y rico en nutrientes, albergaba arrecifes de coral, peces, ammonites y reptiles marinos como ichthyosaurios y plesiosaurios. Sus corrientes redistribuyen calor y nutrientes, sosteniendo una vibrante red alimentaria marina. La formación de nuevos mares alteró la lluvia, remodeló las costas y creó habitats diversos para la vida terrestre y marina. Los mares poco profundos permiten que la luz solar alimentara la fotosíntesis, formando la bae de vastas cadenas alimentarias, mientras que tormentas y huracanes redistribuyen nutrientes, which golpean las bases. La química oceánica favorece organismos constructores de conchas, asegurando que los arrecifes prosperarán, y los ammonites se volverán abundantes, formando enlaces cruciales en los ecosistemas marinos. En Tierra, lo primero que uno notaría en el Jurásico eran las plantas. Árboles gigantes, helechos extensos y densos secados estructuraban el paisaje. La hierba estaba ausente. En su lugar, el suelo estaba cubierto de helicos, formando praderas que ligaban desde la cintura hasta el pecho. Las cicadas, plantas similares a palmeras con hojas rígidas, y los coníferas, los gigantes del bosque, dominaban. Los coníferas podían superar los 30 metros de altura, moldeando ecosistemas con su sombra, agujas quedas y semillas. Los ecocitos prosperaban en humedales, alcanzando hasta 9 metros, estabilizando suelos, ofreciendo refugio. Estas plantas moldeaban el ambiente, proporcionando alimento, refugio el oxígeno que sustentaba a los gigantes herbívoros y a los depredadores activos por igual. Incendios, rayos y actividad volcánica creban, ciclos de destrucción, restringión siendo los helechos, a menudo los primeros en recuperarse. Los helecos eran fundamentales, cubriendo tanto las llanuras abiertas como el sotobosque. Sus esporas se dispersaban ampliamente, permitiendo una rápida colonización. Sostenían a grandes herbívoros, ofrecían refugio a animales pequeños y mantenían el equilibrio del ecosistema. Los sotobosques formaban laberintos donde mamíferos y reptiles primitivos se movían para sobrevivir. La evidencia fósil muestra que los helicos eran abundantes, densos y cruciales para el ciclo de nutrientes y la estabilidad del suelo, actuando como pioneros tras perturbaciones. Mientras tanto, los mares rebosaban de vida. Los ichthyosaurios, reptiles similares a delfines, alcanzaban más de 15 metros, cazando peces, calamares y reptiles más pequeños con velocidad y precisión. Los ambientes marinos eran dinámicos, moldeados por corrientes, nutrientes y interacciones depredador-presa. Los arrecifes de coral ofrecen refugio a peces, moluscos y invertebrados como los ammonites, lo suficientemente abundantes como para convertirse en indicadores fósiles claros. Las aguas costeras y poco profundas favorecían la interacción entre ecosistemas terrestres y marinos, creando una rica red interconectada de vida. Desde densas praderas de helicos y coníferas gigantes hasta océanos cálidos
y poco profundos llenos de depredadores, y presos, el Jurásico era un mundo en constante movimiento, moldado por el clima, la geología y la interacción de la vida en todos sus niveles. El escenario estaba listo, y cada organismo, desde la más pequeña espora de helecho hasta el mayor ichthyosauro, desempeñaba un papel en una compleja y intrincada historia de supervivencia, adaptación y evolución. Las mayores del Jurásico estaban vivos con diversidad, albergando a los ancestros de muchos grupos de peces modernos, incluidos los teleosteos, que hoy representan la mayoría de las especies de peces. Entre estas antiguas aguas nidaban tanto pequeños peces que se agrupaban en cármenes sincronizados como grandes cazadores solitarios que rondaban arrecifes y aguas abiertas. Sus esquemas y usos se encuentran comúnmente en depósitos fósiles, a menudo junto a ammonites y reptiles marinos, revelando la profunda interconexión de estos ecosistemas. Los tiburones existen desde hace cientos de millones de años y en el Jurásico prosperaban. Algunos eran pequeños, alimentándose de peces vertebrados, mientras que otros eran más grandes, capaces de desafiar a los reptiles dentro de ciertos nichos ecológicos. Así, nunca alcanzaron el tamaño colosal de los plesiosaurios. La adaptabilidad de los tiburones aseguró su supervivencia. Los dentes fósiles muestran una notable variedad de formas, desde delgadas agujas para atrapar presas resbaladizas hasta amplias joyas dentadas para cortar carne. Esta diversidad permite a los tiburones explorar una amplia gama de oportunidades en el océano. Los ammonites, parientes de los calamares y pulpos modernos, eran centrales en los mares del Jurásico. Sus conchas enroladas albergaban cuerpos blandos y se movían por el aire usando propulsión a chorro, extendiendo sus tentáculos para capturar presas. Su tamaño variaba enormemente. Algunos medían solo unos centímetros, mientras que otros superaban el metro de diámetro. Sus conchas, con cámaras intrincadamente organizadas, regulaban la flotabilidad y a menudo mostraban patrones llamativos. Los ammonites evolucionaban rápidamente, tantas que los paleontólogos los utilizan para datar capas de roca. Eran una fuente vital de alimento para peces, reptiles, marinos e incluso aves marinas primitivas, convirtiéndose en una pieza clave de las cadenas alimentarias marinas. Los arrecifes de coral fueron otra característica definitoria de los océanos jurásicos, construidos por diminutos pólipos de coral que secretaban carbonato de calcio. Estas estructuras se extendían por mares cálidos y poco profundos, especialmente en el océano Tetis. Los arrecifes crean hábitats llenos de vida. Pequeños peces se deslizaban entre las ramas de coral buscando refugio, crustáceos recorrían el fondo del arrecife, moluscos se adherían a las superficies vía españas filtraban nutrientes del agua. Depredadores, incluidos reptiles, patrolaban los arrecifes, convirtiéndolos en zonas tanto de oportunidad como de peligro. La interacción entre tierra y mar era constante. Los ríos transportaban nutrientes desde bosques y praderas hacia aguas costeras, alimentando florecimientos de plancton que sostenían cadenas alimentarias enteras desde algas microscópicas hasta depredadores marinos top de la cadena. Ocasionalmente, los dinosaurios dejaban huellas en llanuras intermareales, conservadas durante millones de años, mostrando donde la vida terrestre tocaba el mar. Los pterosaurios, los reptiles voladores de la época, se lanzaban para atrapar peces o carroñaban a lo largo de las costas, difuminando la línea entre ecosistemas terrestres y marinos. Sin embargo, los océanos del Jurásico no estaban exentos de peligros. Tormentas y hurricanes, intensificados por las condiciones de invernadero, azotaban costas y arrecifes. Las erupciones volcánicas ocasionalmente vertían lava en mares poco profundos,
dismando la vida local antes de crear nuevos habitats al enfres las rocas. Los depredadores patrulaban constantemente, haciendo que cada nido fuera un riesgo potencial. A pesar de estos peligros, la vida prosperaba. Las poblaciones se recuperaban, las especies se adaptaban y los ecosistemas permanecían vibrantes. Sumergirse en un mar jurásico habría sido un espectáculo sensorial. La luz del sol se filtraba a través de agua transparentes, reflejando son conchas de ammonites y escamas de peces. Cargamines duraban y se separaban cuando un equidosaurio pasaba velozmente. A lo lejos, un plesiosaurio se deslizaba con gracia, moviendo su largo cuello para atrapar piezas. Debajo, un arrecife de coral se extendía en patrones intrincados, vibrante de actividad. Ocasionalmente, la sombra de un plesiosaurio se cernía, con sus enormes mandíbulas abiertas, recordando que la supervivencia nunca estaba garantizada. Los arrecifes de coral eran motores de vida, construidos capa por capa durante millones de años por corales. Españas y algas proporcionaban refugio, alimento y zonas de reproducción. Pequeños peces, ammonites juveniles e incluso algunos reptiles marinos dependían de los arrecifes para protección. Los depredadores, incluidos ichthyosaurios, plesiosaurios y tiburones, circulaban constantemente, convirtiendo los arrecifes en centros de tensión y actividad. Más allá del refugio, los arrecifes influían en la química del agua, estabilizaban microhabitats, y moldaban corrientes, actuando como ingenieros oceánicos además de hogar. Los arrecifes fósiles actuales revelan no solo corals, sino comunidades enteras de vida, preservando instantáneas de los ecosistemas jurásicos. En Tierra, la historia del Jurásico estaba dominada por los saurópodos. Dinosaurios enormes de cuello largo como brachiosaurus, diplodocus y apatosaurus definían los paisajes que habitaban. Su tamaño colosal, superando los 20 metros de longitud con cuellos tan largos como autobuses y cuerpos de decenas de toneladas, transformaba los ecosistemas. Remodelaban la vegetación. Creaban caminos a través de los bosques y fertilizaban el suelo con sus excrementos. Moviéndose en manadas, los adultos protegían a los jóvenes y pastaban sistemáticamente áreas extensas. Los sistemas digestivos de los saurópodos eran igualmente notables. Conceptos para arrancar joyas, intestinos largos para la fermentación y posiblemente gastrolitos para triturar materia vegetal. Extraían energía de manera eficiente para sostener sus enormes cuerpos. Su tamaño ofrecía protección frente a depredadores, ayudaba a regular la temperatura corporal y permitía un rápido crecimiento desde crías del tamaño de un balón hasta gigantes que superaban los 20 metros. Las vertebras linas de sacos de aire reducían el peso esquelético mientras soportaban estructuras masivas, permitiendo movilidad y respiración eficiente, características compartidas con sus descendientes. Los aves mientras los saurópodos renaban por tamaño, los depredadores los ponían a prueba. Los allosaurios, los cazadores apis del Jurásico, dominaban llanuras inundables y praderas. Los adultos alcanzaban 9-12 metros, con piernas fuertes, colas largas y dientes cerrados diseñados para cortar carne. Ágiles, equilibrados y con manos armadas de garras, podían cazar o carroñar eficazmente. La evidencia fósil muestra que atacaban presas grandes, incluidos saurópodos jóvenes o debilitados, y posiblemente cazaban en grupos dispersos, donde las presas eran abundantes. Los terópodos más pequeños se enfocaban en mamíferos, lagartos y dinosaurios jóvenes, creando nichos de depredación estratificados. Las interacciones depredador-presa moldeaban la evolución. Herbívoros como los estegosaurios se defendían con espinas y armaduras, mientras depredadores como los allosaurios desarrollaban velocidad, fuerza y versatilidad.
Los movos de mordeduras y patologias fósiles revelan luchas por la supervivencia, competencia y comportamientos cooperativos ocasionales. Estas interacciones mantienen el equilibrio, impulsando adaptaciones en ambos lados. En el Jurásico, tanto océanos como tierra eran escenarios de vida, desde plancton microscópico hasta gigantes sauropodos, desde ammonites y arrecifes de coral hasta allosaurios merodando la nura. Cada organismo desempeñaba un papel en una compleja red de supervivencia, competencia y evolución, ilustrando cuán dinámico, interconectado y extraordinario fue realmente este periodo. Los propios allosaurios son testigos de las duras realidades de la vida como depredadores apis. Los eclitos fosilizados revelan huesos rotos que sanaron, mostrando que estas criaturas sobrevivieron a lesions graves. Algunos portaban infecciones que les habían debilitado, y aún así perduraron. Score fuesa exige resiliencia. Los heridos podían provenir de presas que se defendían de depredadores rivals o de accidentes durante la caza. Los allosaurios prosperaron en todo el mundo jurásico, adaptándose a continentes en movimiento fuera climas cambiantes. Una de sus mayores fortalezas era la adaptabilidad. No estaban limitados a una sola presa o entorno. Podían cazar sauropodos en bosques densos, estegosaurios en llanuras abiertas o herbívoros más pequeños a lo largo de riberas. Sus cuerpos versátiles les permiten ajustarse a conditions variables. A medida que los ecosistemas se transformaban, los allosaurios podían seguir a sus presas hacia nuevos territorios en lugar de desaparecer. Sus parientes se extendieron ampliamente, dando huellas fósiles en Europa, África, Asia y América del Norte. La presencia de estos depredadores moldaba todos los aspectos del comportamiento de los herbívoros. Formar manadas no era solo una defensa frente a peligros ambientales, era una estrategia de supervivencia frente a los depredadores. Moverse en grupos reducía para los individuos, mientras que adaptaciones defensivas como placas, espinas y armaduras evolucionaban bajo amenaza constante. Incluso la velocidad y agilidad de los herbívoros, menos pequeños eran respuestas a la presión de los depredadores. Sin los allosaurios y sus parientes, la corriente socorrida evolutiva del Jurásico habría sido completamente diferente. Imagina, el paisaje Jurásico no era un desfile sereno de gigantes pastando sin interruptions. Era un equilibrio delicado donde la sombra de un depredador podía aparecer en cualquier momento. Un allosaurio emergiendo del borde de un bosque podía dispersar una manada. Un sauropodo joven que se apartara del grupo corría riesgo de ser cazado. Incluso los depredadores enfrentaban amenazas de rivales que desafiaban sus presas. La vida estaba en constante movimiento, moldida tanto por los cazadores como por los cazados. Aún así, estos depredadores no eran asesinos sin sentido. Vivían por instintos afanados durante millones de años, enfocados en sobrevivir, crecer y reproducir. Eran jugadores esenciales en los ecosistemas, manteniendo el equilibrio mediante controls y presiones en todas direcciones. Sin ellos, las poblaciones de herbívoros podrían haberse disparado, desestabilizando entorno. Con ellos, el sistema mantenía un equilibrio dinámico. Los allosaurios dijeron una huella, no solo en el registro fósil, sino en nuestra imaginación. Frente a un descrito en nudilas abiertas y guerras extendidas, es fácil imaginar el temor que inspiraban. Pero estos depredadores eran más que cazadores temibles, formaban parte de una compleja red que conectaba helicos, cicadas, sauropodos, estegosaurios y incluso los mamíferos más pequeños. Cada paso que daban enviaba ondas a través de esta red, influyendo en innumerables vidas. Sobre los bosques jurásicos, los silos eran dominados por pterosaurios, los primeros vertebrados en dominar el vuelo con poder propio.
Durante decenas de millones de años, lenarán el air con plenios y zambulidas, con sus largas, alas, extendidas entre dedos alargados. Sin embargo, durante este tiempo, otra historia comenzaba silenciosamente, una que transformaría los cielos para siempre. El amanecer de las aves. Las primeras aves no se parecían a los gorriones, cuervos o halcones modernos. Estaban más cerca de sus ancestros dinosaurios, en la línea entre dos mundos. Archaeopteryx, descubierto en canteras de piedra caliza del siglo en Alemania, sigue siendo la más famosa de estas aves primitivas. Sus fósiles muestran una mezcla de concertante plumas, alas, y una clavícula típica de aves, junto con dientes, garras y una larga cola, o sea, indiscutiblemente dinosauriana. Archaeopteryx era un mosaico, una criatura en transición, demostrando la evolución gradual del vuelo desde pequeños terópodos emplumados. Las plumas existen mucho antes de las aviaderas. Muchos terópodos pequeños portaban plumas filamentosas simples, probablemente para hacimiento o exhibición. Con el tiempo, estas estructuras se volvieron más complejas, capaces de atrapar el aire. El salto de plumas para calor o exhibición. A plumas que permitieron volar fue gradual. Y, en el Jurásico, ya van Mart. Archaeopteryx y sus parientes experimentaban con los cielos, bajando, alas, formadas a partir de brazos en lugar de piel membranosa, aprendiendo a planar y maniobrar entre bosques densos. El vuelo para estas aves tempranas era torpe según estándares modernos. Sus alas podían batir, pero sus esclitos carecían de las refinaciones de las aves actuales. Probablemente dependían de ráfagas cortas de vuelo, splenios entre ramas para navegar los bosques y evitar depredadores. Así, las plumas ofrecen más que un camino hacia el vuelo. Aislaban, ayudaban en exhibición, y ofrecen camuflaje. El descubrimiento de Archaeopteryx fue crucial en paleontología, surgiendo mientras se debate la teoría de la evolución de Darwin. Aquí había un fósil que cerraba la brecha entre reptiles y aves, una transición tangible. Sin embargo, en su tiempo, Archaeopteryx era solo una de varias criaturas pequeñas emplumadas que turbaban los ambientes jurásicos. Otros terópodos con plumas probablemente existieron en Asia y otros lugares, si la presencia de fósiles era rara. Los bosques jurásicos de coníferas y cicadas ofrecen perches, mientras helicos y plantas del sotobosque proporcionaban refugio. Insectos, lagartos y pequeños mamíferos eran presas abundantes. Las aves tempranas tenían que navegar un mundo lleno de competidores aéreos, pero sus plumas les daban una ventaja única. Control sobre la sustentación y la maniobrabilidad. Esta ventaja sutil permitiría, a lo largo de millones de años, que las aves se diversificaron y eventualmente superaron a los pterosaurios en dominio. Sus dietas eran variadas. Los insectos probablemente eran su alimento principal, pero pequeños vertebrados y restos coronados complementaban sus comidas. Los alas, congaras podían permitir trepar, y largas colas rígidas ayudaban, sin equilibrio, y la maniobrabilidad. En vida, estas aves se parecían a dinosaurios emplumados, saltando y planando en lugar de volar en altura. Pero esto era suficiente. En bosques densos con abundante cobertura, y depredadores, vuelos cortos podían significar la diferencia entre la vitalidad. Las aves tempranas influenciaban el comportamiento de otros animales. Los insectos se adaptaban a nuevos depredadores aéreos. Los mamíferos se volvían más vigilantes e incluso los pterosaurios podían percibir competencia. Las aves incorporaron nuevas interacciones en complejas redes alimentarias, pequeños pero significativos actores en sus ecosistemas. Su importancia radica no en el tamaño, sino en el potencial. El inicio de una línea que sobreviviría a los gigantes del Jurásico.
Mientras tanto, el mundo estaba lleno de vida a todas las escalas. Mamíferos se movían a las sombras, insectos zumbaban por los bosques, anfibios croaban cerca de arroyos, y pequeños reptiles cazaban y se ocultaban. En diminutos cosas seres eran cruciales para el equilibrio del ecosistema. Los mamíferos, descendientes de sonopsitos tempranos, eran pequeños, ágiles y nocturnos, evitando depredadores, mientras ocupaban nichos que los dinosaurios no podían explotar. Sus dientes y metabolismo les permiten consumir insectos, pequeños vertebrados y plantas eficientemente, mientras el pelaje proporcionaba aislamiento. Los insectos prosperaban en números asombrosos, moldeando cada ecosistema como decampendores, depredadores y presas. Libélulas planeaban sobre humedales, escarabajos recorrían troncos en descomposición, insectos semejantes a hormigas defendían túneles, y formas similares a mosquitos se alimentaban de reptiles y anfibios. Lagartos, tortugas y parientes primitivos de cocodrilos diversificaban en más estos nichos a pequeña escala. Juntos, estos pequeños viajeros sostenían el balance energético de los ecosistemas, reciclaban nutrientes y alimentaban animales más grandes. El Jurásico estaba vivo tanto en sonido como en vista. Los bosques zumbaban con insectos, reinas croaban y mamíferos chilaban. Los herbívoros se comunicaban con rugidos de baja frecuencia, coordinando manadas o advirtiendo de depredador. Los depredadores rugían, sisaban o pisoteaban la vegetación. Los humedales añadían capas de salpicaduras de agua, llamados de pterosaurios y el constante zumbido de insectos. Incluso por la noche, el coro continuaba con mamíferos nocturnos, ranas y pequeños reptiles depredadores llenando la oscuridad. El sonido era supervivencia. Los herbívoros dependían de llamadas de alarma. Los depredadores escuchaban el movimiento de presas. El silencio podía señalar peligro inminente. Los oídos internos fossilizados sugieren que los dinosaurios eran sensibles a bajas frecuencias y las cámaras de resonancia del cráneo indican sofisticada producción de sonido. La mañana a la noche, el pasado sonoro jurásico va con vida. Desde el batier de hasta insectos, chetitos, frugidos de dinosaurios, los llamados de depredadores y las primeras notas tentativas de aves primitivas. En este mundo, tanto gigantes como criaturas diminutas importaban. Allosaurios y sauropodos dominaban visualmente, pero mamíferos pequeños, insectos, anfibios y aves tempranas mantenían las hilos vitaes que sostenían los ecosistemas. La supervivencia no dependía solo del tamaño o la fuerza, sino de la adaptabilidad. Astucia y el delicado equilibrio de interacciones en todos los niveles de vida. El Jurásico era un mundo en movimiento, vivo de formas grandiosas y sutiles, un mundo donde cada criatura, sin importar su tamaño, desempeñaba un papel en la compleja historia de la vida, cuando finalmente el bosque cobraba vida de nuevo. Los llamados resonaban a través del dosel, más fuertes ahora en el fresco posterior a la lluvia. La tarde trae su propia sinfonía, las criaturas activas durante el día se retiraban al silencio mientras los animales nocturnos se volvían audaces. Este ciclo se repite sin cesar, cambiando con las estaciones, pero regresando. Imaginate de pie en un claro de un bosque jurásico. Escuchas el silbido del viento rozando las agujas de las coníferas, los chirridos agudos de pequeños reptiles y el constante zumbido de insectos rozando tus oídos. A lo líos, el podo rouge, un sonido tan profundo que lo sens en el pecho tanto como lo oyes. Cerca, un estegosaurio brama, advirtiendo de un depredador invisible. Entonces, de repente, todos los sonidos cesan. El bosque contiene la respiración. Un alosaurio emerge, su gruñido vibrando a través de la tierra y tu cuerpo.
Seno coro, natural ease profunda. Pero dispo de quasi leja, los sonedos regresan gradualmente. Primero insectos, luego eva, luego las voces most profundas de los gigantes. Esta superposición de ruido y silencia. Si poso, era el latido del Jurásico, el passaje sonoro transportábamos que ruido. Era información, advertencias, llamados de apareamiento y señal de casa, la vida en los bosques, llanuras, humedales y mares poco profundos del Jurásico dependía de escuchar atentamente. Cada especie, depredador o presa, necesitaba descifrar estas y estas señas para sobrevivir. Debajo de todo, la propia Tierra estaba inquieta. Los volcanes entraban en erupción, las placas tectónicas se desplazaban, surgen montañas y se abrían valles de rift. Dinosaurios, plantas y vida marina debían adaptarse a un planeta en constante movimiento. El fuego y la piedra moldeaban el mundo tanto como ríos, bosques y océanos. Algunas erupciones eran súbitas y violentas. Fuentes de lava brotaban hacia el cielo, ríos de roca fundida descendían ladera abajo y nubes de ceniza convertían el día en crepúsculo. Los bosques eran engolidos, los ríos hervían y los animales huían. Aun así, incluso en la destrucción, surgen nuevas tierras, suelos fértiles y oportunidades ecológicas. La actividad volcánica tranquila también remodelaba la vida, derramando lentamente lava o depositando ceniza rica en nutrientes que rejuvenecen los bosques. Helicos y secadas eran, a menudo los primeros en reclamar terrenos calcinados, allanando el camino para las imponentes coníferas. Los terremotos también remodelaban el paisaje. Las placas se desplazaban, causando sacudidas súbitas, quebrando ríos y provocando deslizamientos. Las manadas de dinosaurios percibían los temblores y se dispersaban instintivamente. Costas enteras podían alterarse de la noche a la mañana, obligando a la vida adaptarse al instante. Incluso la atmósfera respondía. Gases y cenizas volcánicas influyen en el clima, a veces enfriando la tierra temporalmente, a veces generando calor que fomentaba el crecimiento. La vida marina no estaba exenta. La ceniza cambiaba la química del agua, reduciendo a veces el oxígeno o